Page number 29, chapter number 8, Kasayanam Ko Aparadha. Title is, and Ko Aparadh is equal to Ka Visarga plus Aparadha Visarga. Ka Visarga plus Aparadha Visarga. Ko Aparadha is equal to Ka Visarga plus Aparadha Visarga. It means Kasayanam means saffron color clothes, and Aparadha means fold. So what is the fold of the saffron color clothes? Let us see in our introduction. Kaka Saheb Kalelkar worked with Mahatma Gandhi for a long time and had the opportunity to stay with him, to travel with him, and to exchange ideas with him. Second paragraph. Of the many incidents of this period, Kaka Saheb Kalelkar has, because of his literary prowess, given aesthetic form to many of them. Of this, many provide us with inspiration even today. One such interesting incident, which was written by Kaka Saheb Kalelkar in Gujarati, has been translated into simple Sanskrit language and edited and presented here as a chapter, as a lesson 8. The main moral of this story is that one should not allow one's position to become an obstacle in the process of social service. Moreover, all of us should also realize that there is no permanent relationship between religion and attire. Now let us see chapter. Mahatma Gandhi Mahodayah Swatantrya Andolanam Prarabhat. Sandhi is there. Swatantrya Andolanam is equal to Swatantrya plus Andolanam Mahap. Prarabhat is equal to Pra plus Arabhatam. So Mahatma Gandhi started the freedom movement. Asya Andolanasya, Asya plus Andolanasya, Sandhi is there. Asya Andolanasya Nikhilopi is equal to, Sandhi is there, Nikhilaha Visarga plus Api. Nikhila then Visarga plus Api. Asya Andolanasya Nikhilopi Vyavharaha Prarambhesu Divasesu Sabarmati Ashrame Eva Prachalat. Prachalat is equal to Pra plus Achalat, the half. Sandhi is there. So the whole conduct of the movement went on from which ashram? Sabarmati ashram. Sabarmati ashram situated in which city? Ahmedabad itself. Sabarmati ashram itself situated in Ahmedabad city in the Prarabhesu Divasesu, in the early days. Ekasmin Divase, one day, Swami Satyadevah ashramam agachat. Swami Satyadev came to Sabarmati ashram. Sah desasya swatantratartham, swatantrata plus artham mahab, Sandhi is there. Karyaratasya Gandhi Mahodayasya karyen ativ prabhavitah prasannah chasit. Chasit is equal to cha plus asita half, and ativ also Sandhi is there. Ati short e plus short e evam. Here which rule of Sandhi is applying in ativ? Short e plus short e is equal to long e. Sah desasya swatantrata artham karyaratasya Gandhi Mahodayasya karyen ativ
प्रभावितः प्रसन्नः च आसीत्. He was greatly impressed and happy by the work of Mahatma Gandhi. सह गांधी महोदयाय संधि is there. गांधी महोदयाय प्लस अकथयदः प्लस अहम महाप. Once again I repeat, गांधी महोदयाय प्लस अकथयदः प्लस अहम महाप. भवतः आश्रमे प्रवेशं निवासं च इच्छामि. सह गांधी महोदयाय अकथयत् अहम भवतः आश्रमे प्रवेशं निवासं च इच्छामि. So he said, it means Swami Satyadev said to Gandhiji, I want to enter and stay in your Sabarmati ashram. देशस्य स्वतंत्रतायै कार्यं कर्तुं infinitive of purpose participle कर्तुं हेत्वर्थकृतं. देशस्य स्वतंत्रतायै कार्यं कर्तुं ममापि is equal to मम plus अपि. मम अपि. Next word also sandhi is there. महतीच्छा is equal to महती short e plus short e इच्छा. Here which rule of sandhi is applied? तो short e plus short e is equal to long e. So महती short e plus इच्छा वर्तते. देशस्य स्वतंत्रतायै कार्यं कर्तुं ममापि महती इच्छा वर्तते. So I have also a great desire to work for the freedom of our country, to work for the freedom of the country. Let us see now next paragraph. सत्यदेवस्य प्रस्तावं गांधी महोदयः स्वीकृतवान् and स्वीकृतवान्. Here स्वीकृतवान्. Now active past participle स्वीकृतवान्. सत्यदेवस्य प्रस्तावं गांधी महोदयः स्वीकृतवान्. So Gandhiji accepted Swami Satyadev's proposal. Gandhi महोदयः अकथयत्. So Mahatma Gandhiji said, Gandhi महोदयः अकथयत्. Mahatma Gandhiji said, साधु स्वागतम अत्र भवतः. स्वागतम महा प्लस अत्र संधि इज देयर. स्वागतम महा प्लस अत्र. And sadhu, simple meaning is sadhu means saint or sage. But one word or one sentence having two or more than two meaning, one word having two or more than two meaning, that is called one figure of speech. So here we have to take another meaning. This word also, another meaning is also there. Simple meaning is saint or sage, but another meaning is good or well. साधु स्वागतम अत्र भवतः. So good, well, okay, you are welcome. And according to that simple meaning also, O saint, O sage, you are welcome. Ashramoyam is equal to sandhi is there. Ashramaha visarga plus ayam mahap. Ashramaha visarga plus ayam mahap. Ashramoyam bhavata evam.
This Sabarmati ashram is yours. This ashram is yours. किंतु but आश्रम प्रवेशात् पूर्वं भवता काषाय वस्त्राणां त्यागः करणीयः and करणीयः potential participle according to Sanskrit विद्यार्थकृदान् करणीयः. But before entering the ashram, you should give up your saffron color clothes. Gandhiji said to Swami Satyadev, this ashram is yours, but before entering the ashram, you should give up your saffron color clothes. देखो, हम सब जानते हैं कि जो सेंट सेजिस होते हैं जनरली वो सैफरन कलर क्लोथ्स पहनते हैं, और यहाँ पर महात्मा गांधी जी उनको कहते हैं कि दिस आश्रम इज योर्स बट बिफोर एंटरिंग द आश्रम यू शुड गिव अप योर सैफरन कलर क्लोथ. तो वो कोई ऐसे ही कहते नहीं, वो ऐसे ही थोड़ी, वो ग्रेट पर्सनालिटी थे, ग्रेट नॉलेजेबल पर्सन थे, जिनके पास उस जमाने में बैरिस्टर की डिग्री थी, वो भी फॉरेन की. अंडरस्टूड ना? तो वो कोई सिंपल पर्सन नहीं थे, और नेशनल फादर उनको ऐसे ही थोड़ी कहा गया. अंडरस्टूड ना? ऐसे ही थोड़ी उनको कहते हैं. कि एक सेंट को जो सैफरॉन कलर क्लोथ्स वो पहनते हैं उसका त्याग करने के लिए उनको वो सीधा ही कहते हैं, मुंह पे, फेस टू फेस. तो उसके पीछे भी रीज़निंग वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही कहते नहीं, वो कोई भी बात फालतू में, ग्रेट पर्सनालिटी उनका ये सिंबल होता है कि वो कोई भी बात, छोटे से छोटी जो बात होती है वो भी 1000 बार सोचने के बाद ही वो कहते हैं सामने वाले. अंडरस्टूड ना? ऐसा ही उन्होंने बोला था नहीं, वो हम आगे देखेंगे क्यों कहा था उन्होंने स्वामी सत्यदेव को. गांधी महोदयस्य आदेशं श्रुत्वा रिलेटिव पास्ट पार्टिसिपल संबंधक भूतकृदन् आश्चर्यान्वितः इज इक्वल टू आश्चर्य प्लस अन्वितः विसर्ग. स्वामी सत्यदेवः मनसि अकुप्यत्. So listening to Gandhiji's instruction, Swami Satyadev was surprised and got manasi akupyat, and he got internally angry. किंतु बट सह गांधी महोदयस्य पुरतः निज रोषम न प्रकटयत, न प्लस अप्रकटयत तः इज इक्वल टू न प्रकटयत संधिस्दार. किंतु सह गांधी महोदयस्य पुरतः निज रोषम न प्रकटयत, but he did not express his anger in front of Gandhiji. So kathayat is equal to sandhi is there, sa visarga plus akathayat tahav. Sa visarga plus akathayat tahav. He said, saha means he, akathayat imperfect past tense third person singular form parasmay pad. So saha akathayat, he said, katham kasay vastranam tyagah. So why should I give up the saffron color cloth? Kasay vastranam ko pradah, title of this chapter. Another question,
काषाय वस्त्राणां को अपराधः? What is the fault of the saffron color cloth? ऐसा स्वामी सत्यदेव सीधा ही क्वेश्चन महात्मा गांधी जी को पूछते हैं सामने। अहम सन्यासी जनः, आई एम अ सेंट। सन्यासिनः काषाय वस्त्राणि परिधारयन्ति and the saints were, sages were, and the saints wear the saffron color clothes. The saints wear saffron color clothes. अहम काषाय वस्त्राणां त्यागं कर्तुं कथं प्रवृत्तो भवामि? कर्तुं, again infinitive of purpose participle, it means हेत्वर्थ कृतान् कर्तुं. So how am I to be ready to give up the saffron color cloth? Let us see next paragraph. स्वामी सत्यदेवस्य वचनं श्रुत्वा, अगेन श्रुत्वा रिलेटिव पास्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स संबंधक भूतकृतन. स्वामी सत्यदेवस्य वचनं श्रुत्वा शांत स्वरेण गांधी महोदयः अकथयत्. हैविंग हर्ड द स्पीच ऑफ स्वामी सत्यदेव, गांधीजी सेड इन अ calm voice, भवता यद उक्तम इज इक्वल टू संधि इज दर यदह प्लस उक्तम मह. यद उक्तम इज इक्वल टू यदह प्लस उक्तम मह. नेक्स्ट वर्ड ऑल्सो संधि इज दर ततः प्लस सत्यम मह प्लस अस्ति. ततः प्लस सत्यम मह प्लस अस्ति. भवता यद उक्तम तत् सत्यम अस्ति. व्हाट इज सेड बाय यू इज ट्रू. किंतु बट भवान संन्यासस्य त्यागं करोतु इति न ममाशयः. मम प्लस आशयः इज इक्वल टू ममाशयः. संधि इज देयर. किंतु भवान संन्यासस्य त्यागं करोति इति न मम आशयः. बट माय इंटेंशन इज नॉट दैट यू शुड गिव अप योर संन्यास. केवलं काषाय वस्त्राणां त्यागं कर्तुं वदामि. आई एम ओनली आस्किंग यू टू गिव अप योर saffron color clothes, not your संन्यास. गांधी महोदयस्य कथन तात्पर्यं मह प्लस अजानन विसर्ग. संधि इज देयर. गांधी महोदयस्य कथन तात्पर्यं अजाननः सत्यदेवः विचार मुद्रायां स्थितः मौनं च प्लस अवलंबितवान नः. संधि इज देयर. च प्लस अवलंबितवान नः एंड अवलंबितवान एक्टिव पास्ट पार्टिसिपल masculine. So not knowing the intention behind Gandhiji's words, Swami Satyadev stood looking thoughtful and resorted to silence. Let us see now next page, page number 13. तस्य तादृशीं मनोदशाम् अवगम्य रिलेटिव पास्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स संबंधक भूतकृतन अवगम्य ओनली. तस्य तादृशीं मनोदशाम् अवगम्य गांधी महोदयः स्वकीयं मह प्लस आशयं मह. संधि इज देयर. स्वकीयं मह प्लस आशयम मह. स्वकीयं आशयं स्पष्टं कर्तुं
infinitive of purpose participle. It means हेत्वार्थ कृदान कर्तुम शांत भावेन मृदु भाषया च सत्य देवाय प्लस अकथयतः सत्य देवाय प्लस अकथयतः. Let us see whole sentence. Tasya tadrusim manodasam avagamya. So having understood his mental condition as it was, Gandhi Mahodayah Swakiyam Asan Spashtam Kartum Santbhaven Mrudu Bhasaya Cha Satyadevai Akathayat. Gandhiji spoke quietly and softly in order to explain what he had in his mind.